உங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine and a very warm good morning. காலங்காத்தாலே வந்து மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்து குட் மார்னிங் அப்படிங்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் a very easy chapter. கரெக்டா? உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியான சாப்டர் and you can score very very well in this chapter. ஓகே, ஸோ சேனலை வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ பசங்களா, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோவர்ஸ் ஆன் அவர் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி ஆஸ் வெல், பிகாஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி செஷன் யூ கைஸ் வில் கெட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ். எஸ் பசங்களா, ஓகே. ஸோ இந்த நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கிராஃப். ஐ நீட் த கிராஃப். நோ, ஸோ அதனால ஒரு கிராஃப் பேப்பர் வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த சாப்டர் ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ அ ப்ரிவியூ அபவுட் திஸ் சாப்டர். ஸோ திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகேவா, ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் இது. அண்ட் இந்த சாப்டர்ல வந்து ஒரு 3 கண்டிஷன் என் பசங்க படிச்சிருக்கணும். எஸ் எஸ் எஸ், ஹாய் புகழ் செந்தில் ஓகே, புகழ், நான் உங்களை புகழ்னே கூப்பிட்டுக்கிறேன். ஹலோ பா, குட் மார்னிங். அண்ட் யூ கைஸ் வில் பி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யுவர் ஸ்கூல் அண்ட் ஆல், ரைட்? ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது நீங்கள் அப்புறமேல் பார்த்தாலும் இட் இஸ் ஃபைன். ஹாய் மாலதி, வணக்கம்ப்பா, வணக்கம். வெரி குட் மார்னிங் டு மை டியர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி எவ்ரி சில்ட்ரன்ஸ் அவுட் தேர். எஸ், ஸோ இன்னைக்கு சாப்டர் நான் வந்து குயிக்காக நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன். அண்ட் this video is fair enough for your linear programming chapter. ஓகேவா, நான் எல்லாமே I will just cover. Okay, so that is whether it is bounded, unbounded, எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி கிராஃப் எல்லாம் வந்து வரையணும், எப்படி கிராஃபோட ரீஜியன்ஸ் எல்லாம் மாறும், எல்லாமே நான் வந்து சொல்லித்தரேன் in an easy way. Okay, I will teach you everything in this chapter. ஸோ அதனால யூ டோன்ட் ஹாவ் டு லைக் என்ன சொல்லலாம், அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இதுல இருந்து எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. எல்லா கண்டிஷனுமே நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்லி தந்துடுறேன். ஓகேவா, ஸோ சிலபஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி என்ன சாப்டர் அப்படின்னா ஈஸி சாப்டர் தட் யூ கேன் ஸ்கோர் வெல். ஓகேவா, நீங்க வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து ஒரு ஈஸியான சாப்டர். ஓகேவா, ஈஸி சாப்டர். சரி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், நம்மளோட இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, திஸ் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் லீனியர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங். ஓகேவா, அது தெரியுது மேம். ஸோ லீனியர் அப்படின்னா என்னது பசங்களா, லீனியர் அப்படின்னா இந்த வேரியபிளோட பவர் வந்து 1. ஓகேவா, ஸோ இட் கேன் பி 2 வேரியபிள்ஸ்ல தான் நீங்க இங்க படிக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது, ஸோ இப்போ ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள், அதில் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோ, லைக் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு வந்து இட் இஸ் என்ன சொல்லலாம், இது நிறைய ஏரியாஸ்ல வந்து தே வில் யூஸ் திஸ். ஓகேவா, ஸோ அது வந்து ஒரு கண்டிஷன் எடுக்கும்போது, இல்லாட்டி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு யூனிட்ல, இல்லாட்டி ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்லலாம் அந்த ஒரு டொமைன்ல, இல்லாட்டி என்ன சொல்லலாம் வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகேவா, ஒரு பிரச்சனை வருது. ஓகே, ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். ஓகேவா, ஒரு சிச்சுவேஷன் இஸ் கம்மிங் அப் அண்ட் இட் ஹேஸ் சம் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ். ஓகே, கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது. ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி, இந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி நான் வந்து ஒரு ஒப்டிமல் சொல்யூஷன், வாட் இஸ் திஸ் ஒப்டிமல் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஃபேரான சொல்யூஷன் எப்போ என்னால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் வேரியஸ் என்ன சொல்ல வேரியஸ் செக்டர்ஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ இங்கே லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் என்ன டெஃபினிஷன் எல்லாமே வந்து கேட்க மாட்டாங்க. பட் யூ ஷுட் நோ த தியரம் ஆஸ் வெல். ஓகேவா, நீங்கள் வந்து அந்த கான்செப்ட் மட்டும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிருந்தா போதும். நோபடி இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க். Okay, nobody is going to ask what is linear programming, but you have to know some points. Okay, some terms உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Because I have been seeing, நீங்களே எடுத்து பார்த்தாலும் past ஒரு 3 years paper, ஓகே, past 3 years பேப்பர்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் எதை வந்து அவங்க என்ன சொல்ல எதை ரிலேட் பண்ணி அவங்க வந்து நம்ம இதை வந்து டீல் பண்றோம், எந்த ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ த டேர்ம்ஸ், ஓகேவா, அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அன்
optimization technique. ஓகேவா? so it's very important. நான் சொல்ற இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து என் பசங்க என்ன பண்ணீங்கனோ, first you have to write the linear programming heading, அப்புறமேல் வந்து it is an optimization technique அப்படின்னு மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க, in which a linear function is optimized. Okay, so that is you have to find a minimized or maximized value subject to certain constraints or restrictions which are into the form of linear inequalities. ஓகேவா? லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ்ல வந்து உங்களோட கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஒரு சோதனைகள் அப்படின்னு வேணா கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு ஒப்டிமல், ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஃபீஸிபிள் அது நான் அப்புறமேல் சொல்றேன், ஒரு வேலிடான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறது தான் வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங். இட் இஸ் ஒப்டிமைசேஷன் டெக்னிக். ஓகேவா? ஒப்டிமைஸ் அதாவது ஃபெயரா ஒரு சொல்யூஷன் நான் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு optimize இல்லாட்டி linear programming. okay, so linear programming problem. okay, so இதுல வந்து எப்பவுமே வந்து inequalitiesல தான், inequalities. okay, inequalities, so you have learned this inequalities deal பண்றது எல்லாமே வந்து நம்ம 11th ல படிச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டா? so 11th ல வந்து தேவையானது வந்து அந்த graph plot பண்றது. yes, hi Naufal, எப்படி இருக்கீங்கப்பா? good morning. You guys are up so early. என்ன மேம் பண்ற சொல்லுது? 7 மணிக்கு கிளாஸ் வச்சா நாங்கள் எந்திரிக்க தான் வேணும். ஓகே, குட் மார்னிங் பா. ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி ஹாஸ் அ வெரி குட் டே டுடே. ஓகேவா? நீங்கள் நினச்சது எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து நடக்கட்டும். இஃப் யூ ஹாவ் எக்ஸாம், யூ கைஸ் வில் பி பெர்ஃபார்மிங் வெரி நைஸ் டுடே. எல்லாமே ஐ வில் ப்ரே எவ்ரிபடி வெரி குட் திங்ஸ் டுடே. ஓகேவா? என்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு நல்லாவே வரட்டும் அப்படின்னு நான் உங்களை வந்து கர்ஸ் பண்ணுறேன். ஐம் கர்சிங் யூ ஆல் த குட் திங்ஸ் டுடே. ஓகே, ஏதோ பாஸ்டர் மாதிரி இருக்குதா? ஓகே, அப்படி கிடையாது. ஓகே, எனிவேஸ், a linear programming problem is a problem that is concerned with finding the optimal value of the linear function subject to constraint. ஓகே, நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஓகே, ஸோ உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து ஒரு there is I think okay there is one example is there. ஸோ நம்ம அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து what we will say, லியோ தாஸ் அப்படியே எடுத்துப்போம். ஸோ நம்மளோட லியோ தாஸ், ஓகேவா? ஸோ சம் கை கால்டு லியோ தாஸ். ஓகே, லியோ தாஸுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம்? லியோ தாஸ் ரன்ஸ் a coffee shop in எங்கடா ஒரு பனி இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்மளோட லியோ தாஸ் ஹாஸ் அ காஃபி ஷாப். ஓகேவா? ஸோ லியோ தாஸுக்கு வந்து என்ன இருக்குது பசங்களா? காஃபி ஷாப் இருக்கு. மேம் என்ன மேம் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் எனக்கு தெரியாதுடா, ஏன்னா இந்த பென்ல வந்து வேற ஹேண்ட் ரைட்டிங் வரும், அந்த பென்ல இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் வரும். ஸோ லியோ தாஸ்க்கு வந்து பசங்களா என்ன இருக்கு? ஒரு காஃபி ஷாப் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் லியோ தாஸ் இஸ் வெரி பிஸ்னஸ் மைண்டட் பர்சன். ஸோ தட் ஹி ஹேஸ் டு லைக் என்ன சொல்லலாம், மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் ஹி நீட்ஸ். ஓகேவா? மேக்ஸிமமான ப்ராஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவை. ஆனால் the thing is he has a budget 5,000. ஓகேவா? என்னவா இருந்தாலும் அவங்கிட்ட வந்து 50,000 தான் அவங்கிட்ட காசே இருக்கு. ஓகே, 50,000 புரியுதுங்களா? 50,000 தான் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காஃபி ஷாப்ல, எந்த காஃபி ஷாப், இந்த 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 பனிக்குள்ளார இருக்கிற அந்த அந்த காஃபி ஷாப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து he has to place table and chair. ஓகேவா? டேபிள் அண்ட் சேர். ஸோ டேபிள் அண்ட் சேர் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. டேபிள் அண்ட் சேர் வந்து ஆப்வியஸ்லி காஃபி ஷாப்ல வந்து அங்கங்க கப்புளா இல்லாட்டி ஃபேமிலியா கூட வந்து உட்காரலாம். ஓகே, ஸோ அங்க வந்து டேபிள் அண்ட் சேர் போடணும். ஸோ த ஆக்குபேஷன், ஓகேவா, அந்த ரூம்ல வந்து டேபிள் அண்ட் சேர் அவனுக்கு போடணும். ஆனா 60 டேபிள்ஸ் இல்லாட்டி 60 சேர் இல்லமே ரெண்டுமே சேர்ந்து 60 தான் அவனுக்கு வந்து அங்க ஆக்குபை பண்ண முடியும். இஸ் தட் கிளியர்? இஸ் தட்? ஸோ டேபிள் அண்ட் சேர் வந்து லியோ தாஸுக்கு வந்து நான் தான் தாஸ் லியோ தாஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணோம், ஒரு காஃபி ஷாப்ல
he has to place some table and chair, but the condition is that he can only, okay, only full 60 tables only full 60 chairs ரெண்டுமே கலந்து 60 table and chair மட்டும்தான் அந்த ஒரு particular spaceல வந்து அவங்க கிட்ட என்ன பண்ண முடியும், போட முடியும். ஓகே, இப்போ அவன் வந்து he is buying this என்ன சொல்லலாம், ஒரு டேபிள் வாங்கினா 2500. I'm talking about table here, ஓகேவா, table. Okay, so he is buying a table for 2500 rupees. Okay, இந்த இவ்ளோ இதுக்கு வாங்கிட்டு, okay, and he gets a profit of 250 rupees. Okay, அதே மாதிரி if he is buying a chair, okay va, so Leodas is buying a chair, so 500 rupees கொடுத்து he is buying a chair, and for profit he gets around something like 75 rupees per chair. Okay, this is the profit கணக்கு எல்லாமே. So Leodas is very business minded person, so that he has to get more profit from this. ஓகேவா, ஸோ டேபிளும் சேரும் போட்டதுக்கு மேம் டேபிளும் சேரும் போட்டு எப்படி மேம் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு நீங்கள், அவன் காஃபி செல் பண்ணாதான் மேம் ப்ராஃபிட் வரும் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, எனிவேஸ் இப்போ இந்த லியோதாஸ்க்கு வந்து ஃபர்னிச்சர் கடைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரெயின் இஸ் திஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாமே இங்கே எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின் என்ன பசங்களா, வாட் இஸ் த like the thing which is stopping him from buying so many tables and chairs, because one is money. Correct? One is money. So in the 5000 and this tables எல்லாமே வந்து 50,000 தான் அவன் கையில இருக்கு. ஸோ அதனால அவ்வளோ இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இவனுக்கு வந்து டேபிள் அண்ட் சேர் வாங்க முடியும். தட் இஸ் ஒன் கன்சர்ன், தட் இஸ் ஒன் பிரச்சனை he has. செகண்ட் பிரச்சனை என்னன்னா ஆக்குபேஷன். ஓகேவா, அதாவது ஸ்பேஸ் வந்து இல்லை. ஒரு அந்த அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்பேஸ்ல வந்து 60 டேபிள்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபர்னிச்சர் ரெண்டுமே சேர்த்து 60 தான் போட முடியும். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் டூ ஆர் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஹியர். ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் யார் பசங்களா, தீஸ் ஆர் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஸோ he needs to like என்ன சொல்ற ப்ராஃபிட் பண்ணும். கரெக்டாக அவனுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணும். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம், constraints வந்து I have to write it in a inequality way. correct? Okay, so பசங்களா இங்க பாருங்க, table and chair x plus y. okay, first I will write that constraint. so table and chair க்கு வந்து, so table and chair, so let's take a table as x and chair as y. so x plus y வந்து greater than less than or equal to என்னவாக இருக்கணும், less than or equal to என்னவாக இருக்கணும், 60 இருக்கணும். பிகாஸ் இதுக்கு அப்புறமே இதுக்கு அதிகமா 60க்கு அதிகமா நான் போட்டேன் அப்படின்னா அது இடம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ 50,000க்குள்ளார என்ன இவனுக்கு வந்து வாங்கணும். ஸோ 50,000க்குள்ளார வாட் ஹி ஹாஸ் டு பை பசங்களா. ஓகே, 1 second. Okay, yes, அப்ப இது புரிஞ்சுச்சா. so this is one of the constraint. okay, அப்புறமேல் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, so table is x, right, chair is y. எனக்கு வந்து டேபிளும் சேரும் வந்து எப்பவுமே ரெண்டுமே கிரேட்டர் தேன் தான் வேணும். கரெக்டா, இப்போ நான் டேபிள் அண்ட் சேர் வாங்குறேன். ஓகேவா, ரெண்டுத்துலையுமே உட்கார்றதுக்கு வந்து டேபிள் போட்டால் ஒருத்தங்க நின்றுட்டு குடிக்க வேண்டி வரும். இப்போ சேர் போட்டால் உட்காந்து கையில் வந்து காஃபி குடிக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ தி திங் இஸ் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இட்ஸ் தட் டேபிள் ஷுட் பி, எனக்கு வந்து டேபிள் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் y ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் த திங் இஸ்
டேபிள் வந்து நான் -1 டேபிள் வாங்கினேன் அப்படின்னாலாம் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க. ஐ ஹோப்ஃபுல்லி டேபிள் வந்து -1 அப்படின்னாலும் சொல்ல மாட்டீங்க. கரெக்டா? எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ இந்த காசுல தான் அவன் வந்து என்ன பண்ண, he has to buy the tables and chairs. கரெக்டா? ஸோ அவன் வந்து ஒரு டேபிளை வந்து எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறா பசங்களா? 2500. ஸோ த நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500x plus 500y should be less than or equal to 50,000. So this is another constraint. Is that clear? ஓகே, சரி. இப்போ வந்து மேம் இதெல்லாம் ஓகே. ஸோ பசங்களா, ஸோ இதுல இருந்து கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நவ்? கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எப்பவுமே இன்இக்வாலிட்டிஸ்ல இருக்கும். தட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் x plus y, x plus y should be less than or equal to 60, x should be greater than or equal to 0, y should be greater than or equal to 0. These things are called என்னது பசங்களா? இவங்கள தான் நம்ம வந்து constraints அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். ஓகேவா? So these things are called constraints. Okay. So next வந்து there is this function. நான் எது வந்து எதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்றோம்? So my agenda is here is that எனக்கு வந்து profit வந்து என்ன பண்ணும்? அதிகமாகணும். I have to maximize my profit, right? So profit ஓடது வந்து எப்படி profit அதுக்கு ஒரு function இருக்கும், right? So அந்த function we will write it as Z and it is called optimal function. அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நான் வந்து என்ன பண்ணும்? ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் அஸ் செட் and it is always in the form ax plus by. ஓகேவா? இது எப்பவுமே வந்து எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? ax plus by. ஸோ ஹியர் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து என்ன பண்ணும்? ப்ராஃபிட் வந்து அதிகம். ஸோ ஹியர் த ப்ராஃபிட் இஸ் 250 for the table. So that is 250 into x. Okay, number of tables I'm buying. And here that is 500. So that is that is 75. So profit is 75y. So z is equal to this. So I have to maximize this. Correct? Yes or no? Okay. So இத வந்து நான் என்ன பண்ணணும்? நான் வந்து இத maximize பண்ணணும். So this is my function, optimal function, which I have to maximize and I have to keep in mind, okay, these are the constraints I have. Is that clear பசங்களா? ஸோ நம்ம இப்போ வந்து we will just இதோட definitions மட்டும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். Objective function. So did I say optimal function? Sorry டா பசங்களா. Objective function. The linear function z is equal to x plus by, which has to be optimized, maximized, relative minimized, is called objective function z. Okay, நான் optimal function சொல்லிட்டேன். Sorry, it is objective function. Next, constraints. So constraints நம்ம already சொல்லியாச்சு. The restrictions or inequalities in the linear programming problem. Okay. So non-negativity concept. The assumption that the negative values of variables are not possible in the solution. So they are described as x and y is greater than 0. Okay, so இது நம்ம already பேசியாச்சு. Okay. So இப்போ வந்து I got this things, no? So இப்போ வந்து பாருங்க, இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? How can we solve this? Okay, எனக்கு வந்து I need என்ன சொல்ல சொல்யூஷன் எல்லாம் வேணும். ஸோ என்னோட செட் அப்படிங்கிறது செட் இஸ் ஈக்குவல் டு 250x, 250x I guess. Okay, 250x plus 75y is my objective function which I have to be optimized. Yes or no பசங்களா? So the constraints என்னதுடா? Constraints நம்ம வந்து என்ன எழுதணும் மறந்து போயிட்டேனே. Okay, 2500x plus 500y should be greater than or equal to, I mean should be less than or equal to 15,000. Okay, 50,000. So இது வந்து என்ன பண்ணலாம்? I can divide this with 500 ஆல divide பண்ணோம் அப்படின்னா here I will get 5x. 5x plus y should be less than or equal to 500. 500ல இந்த ரெண்டு இது போயிடும், right? So this 2 will get cancelled and 100. Is that clear? Okay. என்ன பண்ணிட்டோம்? இதுவும் வந்து like same as the inequality தான். Next வந்து I have x plus y should be less than or equal to 60, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0.
Okay, is that clear? So இதுதான் வந்து என்னோட linear inequality. So இதை வந்து நான் வந்து first solve பண்ணும். So எப்படி solve பண்ணும் அப்படின்னா first I need to find, இதை வந்து நான் plot பண்ணி தான் solve பண்ணுவேன். So first thing is that I need to find the values of x and y for both the inequalities. Okay வா? So first inequality அப்படிங்கிறது 5x plus y should be less than or equal to 100. Okay, so என்ன பண்ணலாம்? So x க்கும் y க்கும் வந்து separate values. If x is 0 அப்படினா y is 100. If y is 0 அப்படினா x is 20. So the coordinates வந்து என்னது பசங்களா? 0, 100 and 20, 0. Okay, so next பாருங்க x plus y should be equal to 0. So இது வந்து நம்ம less than or equal to க்கு பதிலா we will just equate this to 100 in order to get the coordinates here. Okay va? So x plus y is equal to 100 here. So coordinates எடுக்கலாமா? x y. Okay, so x 0 இருந்துச்சுனா y ஓட value is 100. If it's y 0 அப்படினா x ஓட value is 100 as well. Okay, so what are the coordinates? 0, 100, okay, and 100, 0. Okay, that's it. So we got two coordinates. So x is greater than 0 and y is greater than 0 as well. அதெல்லாம் நான் எப்படி mark பண்றேன் அப்படிங்கறது I will just teach you. Okay. So we will be needing the graph. Okay. Okay, I hope இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிகிறது அப்படிங்கறது நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஓகே பசங்களா, சோ பார்க்கலாமா? சோ நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, so that is எங்க கிராஃப் எங்க இருக்கு? Mama, I'm chasing the ghost. Okay, so one is 0, 120 and 100, 100 அப்படின்னு வருது. ஓகேவா? So I'm here, it is 0 here, இது 0, this is 10, zero, 20, 40, 60, 80, 100. Okay, so அதே மாதிரி இங்கேயும் 20, 40, 60, 80, 100. Okay, so நீங்க வேணும்னா you can increase the scale. Okay, it's not even a problem. நீங்க எப்பவுமே usually graphல எழுதலாம். graphல இருக்கிற like the rules எல்லாம் you can write, no problem at all. That is 1 unit is equal to 20 units, no, 20 whatever it is, whatever the scale you are taking. Okay, so first coordinate is 0, 100. So 0, 100 is somewhere here. So this is 0, 100. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா that is 20, 0. So 20, 0 is somewhere here. So 20, 0. Okay va? So எழுதியாச்சு. So first then we will draw the line. Okay, draw the line. Okay. So இந்த லைனோட equation அப்படிங்கிறது 5x plus y is equal to 100. 100 1000 Hey, x plus y is equal to 60. X plus y is equal to 60. X, y, 0, 60. 60, 0. Okay. Okay, so இது வந்துச்சு. Next வந்து we have to plot for 60. So here இது வந்து 60, 0 and here it is 0, 60. So அதுக்கு வந்து we gonna draw the line. Okay, so this line, இந்த line அப்படிங்கிறது that is x plus y is equal to 60. Okay, சரியா? Is that clear பசங்களா? So we got it.
இப்போ வந்து x, what is this? X greater than 0 and y greater than 0. பசங்களா x greater than 0 அப்படின்னா, so this is the x axis. So here this இந்த லைனோட equation அப்படிங்கிறது x is equal to 0. இந்த லைனோட equation அப்படிங்கிறது y is equal to 0. So இந்த y விட, I mean x வந்து 0 விட greater-ஆ இருக்கணும் அப்படின்னா, it is on this side, right? It is on this side. So first quadrant varum, fourth quadrant you will get. Okay va? Next வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, y is greater than 0. So this is our y axis, which is y is equal to 0 அந்த மாதிரி. So y ஓட value greater than 0 வரணும் அப்படினா, it is on this side. Okay va? Upper side. இது ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸா இருக்கிற சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is our first quadrant. Okay va? So எல்லாமே வந்து இந்த சைடுல இருக்கு. Okay? So x greater than 0 is this side, y greater than 0 is this side. So basically the first quadrant. Okay? Is that clear? சரி. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வாட்எவர் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே வந்து இந்த சொல்யூஷன் அந்த ஒரு இதுல தான் நம்ம வந்து போறோம். ஓகேவா? சோ நம்மளோட ஈக்குவேஷன்ல வந்து செகண்ட் திங் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். செகண்ட் விஷயம் நீங்க வந்து பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த feasible region. Ma'am, what is this feasible region அப்படினா, feasible regionல தான் பசங்களா solution of the linear inequalities exist ஆகுது. So feasible region is where the feasible solution இல்லாட்டி optimal solution of the function exists. Okay, so அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா, so we got this two linear inequalities, four linear inequalities இருந்துச்சா, இந்த four linear inequalities வந்து எல்லாதுமே வந்து ஒண்ணா இருக்கிற அந்த common region தான் வந்து feasible region. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா, so we got this five, I hope உங்களுக்கு தெரியுதாடா இது, தெரியாது I would say. Okay, so first we got 5x plus y, that should be less than or equal to 100. Okay, next x plus y, that is less than or equal to 60. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. So these are the constraints you got. So first thing நீங்க வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணணும், okay, so இந்த வேல்யூவோட ரீஜியன் எந்த பக்கம் வந்து இது வந்து என்ன சொல்லலாம், அதோட ஷேட், நம்ம ரீஜியன் வந்து ஷேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, so அது வந்து எப்படி so if it is inside-ஆ outside-ஆ இல்ல கீழேயா மேலேயா என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும். Okay, so அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, okay, this session will get over by 7. I will finish it by 7. Don't worry. Okay, so இது மட்டும் தான் நான் வந்து like சொல்லி தந்துட்டு I will just finish it. Okay, okay Kiran, okay va, 7 o'clock நான் finish பண்ணுவேன், sharp 7 I will finish. Okay va, so என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I will just substitute 0. Okay va, x is equal to 0, y is equal to 0 substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் x plus 0 plus 0. Okay, you can just apply the என்ன சொல்ல origin coordinate நீ வந்து அப்ளை பண்ணலாம், unless your என்ன சொல்ல உன்னோட லைன் வந்து origin வழியா பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா, you can just like என்ன சொல்லலாம் 0,0 வந்து நீ போடலாம். So 0 plus 0 is 0, which is less than or equal to 100, which is true. So அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இருக்கும்போது, so I'm talking about this line. So இது வந்து origin வந்து இந்த லைனோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is towards the origin. ஓகேவா, towards the origin. So towards the origin. Okay, clear? So அதே மாதிரி x plus y 0 போடுங்க, 0 plus 0 is 0, so which is less than or equal to 60. So it is also satisfies the condition. So அது வந்து pink colorல நான் வந்து இது பண்றேன். So அதுவும் வந்து ஒரிஜினுக்கு நோக்கி தான் இருக்கும். Okay, so this is also towards the origin. Okay, so you don't have to care about other quadrants as well, because ஏன் சொல்லுங்க, ஏன்னா அது தேவையில்லை அதனால. ஓகேவா, so இதுல வந்து காமன் ரீஜன் எதுப்பா இதுல வந்து காமன் ரீஜன் you are seeing, எந்த ரீஜன் உங்களுக்கு காமனா தெரியுது, so this region, இந்த region, so இதுல தான் வந்து common points வந்து exist ஆகும். So this is where common points exist. Okay, and இந்த ரீஜனை தான் நான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், feasible region. என்னது பசங்களா, feasible region, where feasible
solution exists. Okay, so idhula vandu you have to learn two theorems in order to find the, so idoda coordinate enapa, this in the, like ipo parunga I am marking it as a b c d. Okay va, so in the a b c d da nama vandu enna solluvom corner points. Okay va, corner points. And this region, this feasible region is bounded. Okay va, idukku vandu boundary irukku. Okay va, this bounded in the region vandu actually I have solved that problem. Okay va, இப்போ வந்து நீங்க இப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஃபர் த வீடியோ. இப்போ நான் வந்து வீடியோஸில் கண்டிப்பாக நான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன். ஜஸ்ட் ரெஃபர் அட் 8 AM மேம். ஓகே ஓகே, ஐ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் திஸ் சாப்டர். வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, இஃப் ஐ காட் டைம் ஐ வில் டெஃபினெட்லி. இல்லைன்னா ப்ளீஸ் டூ ரெஃபர் த வீடியோஸ். ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அந்த இது நான் வந்து ஐ ஹாவ் என்ன சொல்லலாம், இது பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, which video? Good question. I think it's from the previous year. அதாவது இந்த இயர் கிடையாது, முன்னாடி இயர்ல வந்து. ஓகேவா, I feel very sorry about this. Okay, because we have a lot of questions to answer. அதனால okay. So bounded region because it has boundaries. Okay va, இதுக்கு வந்து என்ன இருக்குது பசங்களா, it has boundaries. Cricky box நான் வந்து I will just do something for it. Okay va, உங்களுக்கு 8 AM தானே, நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து I will try to solve the problem. Okay, it's very easy only. Okay, சரியா. ஸோ இது வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பவுண்டட் ரீஜன். ஸோ இதில் வந்து தியரம் 1 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, தியரம் 1 இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபீஸிபிள் ரீஜன் வந்து பவுண்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட சொல்யூஷன் ஓகேவா, இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் இல்லாட்டி மினிமம் வேல்யூ வந்து எங்க இருக்கும் பசங்களா, கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தியரம் 1. and theorem 2லயும் வந்து சேம் திங் தான் வந்து சொல்றாங்க. I will just tell you later. so theorem 1ல வந்து என்ன சொல்றாங்க, so you in order to find the maximum and minimum values of the objective function, what you have to do, you have to find the corner point. so this is basically 20,0. ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியாது அண்ட் இது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க, ஏ பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது 0,0. ஓகேவா, பி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது 20,0. ஓகே, அண்ட் சி வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ, டி அப்படிங்கிறது வந்து டி வாட் இஸ் டி பர்சன்ட், வாட் இஸ் டி 0,60. ஓகே, சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, we have to 5x plus y is equal to 100, x plus y is equal to 60. We got 2. So நான் இது வந்து இந்த linear equation வந்து நான் solve பண்ணணும். So I will just subtract. So you will get 4x here, y cancel ஆகி போயிடும், and I will get 40 here. x ஓட value வந்து 10 வரும் and y ஓட value will be 50. Okay, so that அந்த intersection point தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். So here it is 10,60. Sorry, 10,50. ஓகேவா, 10,50. ஸோ இதுதான் வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். இந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்ல தான் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ இல்லாட்டி மினிமம் வேல்யூ வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ அண்ட் மினிமம் வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, in order to find the maximum value, maximization. Okay, maximum our set வந்து என்னது பசங்களா, 250x plus 75y. so this is our set. so இந்த setல வந்து 250x plus 75y. ஓகேவா, 250x plus இதெல்லாம் வந்து நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணும் இல்லாட்டி மினிமைஸ் பண்ணும். நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒவ்வொரு பாயிண்டா 0,0, 20,0, 10,50 and 0,60 ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் நான் வந்து செட்ல போட்டு செட்ல வந்து யாருக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வருதோ அதுதான் என்னோட மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். ஓகேவா, அந்த பாயிண்ட்ல ஐ வில் கெட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். அண்ட் வாட் இஸ் த மை மேக்ஸிமம் வேல்யூ, அங்க வந்து எனக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்குது அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் செட். ஓகேவா, ரைட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் pretty much. so feasible region, bounded, unbounded,
bounded unbounded அப்படின்னா so bounded na there will be boundaries, unbounded அப்படின்னா அங்க வந்து boundaries கிடையாது. So it will be an infinity, so it will be like this. இதுதான் வந்து உங்களோட இதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. So this is some line, okay? So இது வந்து இப்படி இருக்கும் unbounded அப்படின்னா, okay? So it doesn't have like particular or boundary இருக்காது. So the common region determined by all the constraints of the LPP is called the feasible region. The feasible region may be either bounded or unbounded. So bounded feasible region அப்படிங்கிறது region is enclosed within which has boundaries அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. Unbounded அப்படின்னா அங்க வந்து இது கிடையாது. Yes, அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. Optimal value, corner points, everything. Yes. So this is theorem 1. So theorem 1 என்ன சொல்றாங்க? Let z is equal to ax plus by be the objective function when z has optimal value where the variables x and y subject. Okay, the optimal value must occur. இது மட்டும் பாருங்க, the optimal value must occur at the corner points of the feasible region. Corner points ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து theorem 1 சொல்லுது. So what about theorem 2? So let R be the feasible region of the linear programming. Z is equal to x plus by be the objective function. R is bounded. Then the objective function Z has both maxima and minimum value on R. And each of this occurs at the corner points. So one thing you have to keep in mind is that bounded region இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து maxima and minima value exist. எங்க exist ஆகும் பசங்களா? corner pointsல வந்து exist ஆகும். So இதுவே வந்து unbounded இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. If it is unbounded, okay, so if it is unbounded, then maxima and minima value of the objective function may not exist. Okay, so அங்க வந்து it is not necessary. Unboundedல வந்து maximum value and minimum value exist ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து mandatory கிடையாது. இருந்தா இருக்கலாம், இல்லாட்டி இல்ல, அவ்வளவுதான். So however if exists, it must occur at the corner points of R. So அப்படியும் இருந்துச்சு அப்படின்னா corner pointsல தான் வந்து இருக்கும். So இது வந்து எப்படி bounded regionல வந்து unbounded regionல unbounded, okay, unbounded regionல எப்படி வந்து how can I just confirm, நான் எப்படி confirm பண்றது, that is the எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற value is the maximum இல்லாட்டி minimum value அப்படின்னா you will get z, okay, z obviously இருக்கும். So z க்கு as usual we will get some corner points and stuff. So அது நம்ம ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் so z ஓட value வந்து greater than m, okay, so greater than m வருது அப்படின்னா greater than m அப்படின்னா so m is there. இப்போ வந்து z வந்து நம்ம calculate பண்ணி வச்சிருப்போம்ப்பா. so z வந்து calculate பண்ணி z suppose if it is something around 60, okay, something around 60 இருந்துச்சு அப்படின்னா and நம்மளோட maximum value விட 60 விட இது greater than இருந்துச்சு அப்படின்னா it is basically என்ன தெரியுமா? so இது வந்து basically ஒரு linear inequality தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். hi Sanuj, வணக்கம், hello. Okay, ஒரு linear inequality தான் you will get. So that is greater than, இப்போ வந்து இப்போ suppose இங்க பாருங்க ax plus by, okay, I am new to this channel. வணக்கம்ப்பா, வாங்க படிப்போம் நம்ம. Okay, so m ஓட வேல்யூ வந்து maximum value you got 16 வெச்சுக்கோங்க. maximum value you got 60 அப்படின்னா it should be greater than 60. okay, so first நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுக்கு வந்து you should find the points, okay வா? இதுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், you have to draw the graph, line வரையணும். okay, so இப்போ line வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் if there is no common point, okay வா, அங்க வந்து common point இல்ல அப்படின்னா I would say okay, so that point is the maximum value and maximum point. If there is common point அப்படின்னா maximum value does not exist. I will show you an example, so அப்போ உங்களுக்கு புரியும். இதே same procedure அப்படின்னா if z is less than m, okay வா, z less than m வரும், திருப்பியும் ஒரு inequality வரும், we will draw that inequality. அங்க வந்து no common points இருந்துச்சு அப்படின்னா okay, 11th session எப்போ மேம்? 11th session I think உங்களுக்கு சாட்டர்டே இருக்கும்டா. ஹாய் மிஸ்டர் பழம், எப்படி இருக்கீங்க பழம்? காலங்காத்தால. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங் அபவுட் அன்பவுண்டட். ஓகேவா, நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுவோம்டா, ஸோ யூ வில் கெட் டு நோ.
ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஸோ சிபிஎஸ்இ 2023-25ல கேட்டிருக்க கொஸ்டின். ஸோ the corner points of the feasible region in a graphical representation of a linear programming problem is given that 2,72, 15,20 and 40,15. Okay, so z is given by 18x plus 9y. Be the objective function. Then அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Z is maximum at this point, Z is minimum at this point, Z is this. So you have to find the maximum minimum point. So ஒருத்தனுக்கு வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியல, feasible points என்னன்னு தெரியல, Z எது கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியல அப்படின்னா this question can be answered. But this is a very easy question. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், to find the maximum and minimum value, what I will do, I will just substitute the coordinate order values. So இதுதான் வந்து என்னோட கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து நான் இதுல வந்து என்ன பண்ணிடுவேன், substitute பண்ணி வச்சிருவேன். கரெக்டா? So substitute பண்ணிட்டு I will just get to know the answer. So first நான் வந்து so the answer is C. ஓகேங்களா? So answer வந்து C தான். So we will just check பண்ணிப்போம். So first வந்து 2,72. So 2,72 வந்து you have to put it here. So that is I will get 36 plus 72 into 9. 72 into 9 you will get 36 plus 18, 1, 63, 64. So that is equal to 6 plus 8 plus 6. 16 minus 14, 1, 4, 5, 7 and 6. So 674 வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேவா? 674 you will get. So next வந்து I will just put 15 and 20. Okay, so 15 and 20 in 18x plus 9y. 18x plus 9y. So 18 into 15 plus 20 into 9. You will get 8 into 5 is 44. 5, 9, 8, 1, 0, 7, 270. Plus 180 you will get, so that is equal to 0, 5, 1, 2, 3, 4. So 450 you will get here. So next point வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 and 50. 40 and 50. So that is 18 into 40 plus 15 into 9. So that is 8 into 4 is 32, 3, 4 into 1, 7, 20 plus. Here you will get 45, 4, 135. So that is equal to 5, 5, 5, 5, 7 plus 8, 5, you will get. Okay, so obviously in the மூணுத்திலையும் இருந்து the maximum value at 4, maximum value வந்து எங்க இருக்குது பாத்தீங்களா, 14 and 15. So this A and B can be eliminated. So it between this. So எனக்கு வந்து maximum value வந்து எங்க கிடைக்குது, 40லியும் 15லியும் கிடைக்குது. 14 and 15 I'm getting 855 and 15,20ல வந்து எனக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குது, 450, which is the minimum of everything. Correcta? So option C is the correct answer. Option C. ஓகேவா? ஐ ஹோப் நான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா வந்து இஃப் ஐ டிட் 600க்கு பதிலாக 16 பேசினாலே எல்லாருமே வந்து okay, whatever. So next question பாருங்க, the number of corner points of the feasible region determined by. Okay, so this is 2x less than or equal to. Let me check. 2x less than or equal to or like greater than or equal to. Yeah, less than or equal to. Okay. Okay, so இங்க வந்து 2x less than or equal to. So இதுல வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எவ்வளவு, it is a feasible region. So feasible region வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the number of corner points of the feasible region determined by the constraint. So நமக்கு எவ்வளோ feasible region is there, எவ்வளோ corner points இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So first linear inequality is x minus y is greater than or equal to 0. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா x plus 2 should be greater than or equal to 2y. X greater than or equal to 0. Y greater than or equal to 0. ஓகேவா?
Ma'am, 11 limits and derivatives. அதுதான் Saturday class. Limits and derivatives is your Saturday class. Okay, we will get the class done. Don't worry. Okay, was Sanuj. Okay, நான் வந்து சூப்பரா from scratchல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Don't worry about it. Okay, so these are the constraints they have given. Okay, so இதில இருந்து first நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், x minus y is equal to 0 ன்னு substitute பண்ணோம். So அதில இருந்து we will get the coordinates. If x is equal to 0, y is equal to 0. If x is equal to 1, y is equal to 1. Okay, so what are the coordinates? 0, 0 and 1, 1. Clear? Okay வா? Yes. So next பாருங்க x plus 2y. இது வந்து நீங்க வந்து மாத்தி கூட நீங்க எழுதலாம். எப்படின்னா x எப்படி வந்து ஒரு லீனியர் இன்இக்வாலிட்டியை வந்து சால்வ் பண்ணுவீங்க. So x minus 2y greater than or equal to minus 2. இப்படி எழுதலாமா? ஓகே, நான் வந்து இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதல, ஆட் பண்ணி. இப்போ 2y எனக்கு இங்கே வேணாம், இல்லாட்டி +2 வந்து எனக்கு வேணாம். ஸோ ஐ வில் ஆட் அண்ட் -2 ஹியர். இங்கேயும் வந்து ஒரு -2 நான் வந்து ஆட் பண்ணிடுவேன். கிளியரா? ஸோ இப்போ வந்து +2 -2 கேன்சல் ஆகி போயிடும். அண்ட் 2y வந்து இந்த சைடு எனக்கு வேணாம். ஸோ -2y ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆட் ஹியர். அதே மாதிரி ஒரு -2y ஆட் பண்ணால் ஐ வில் கெட் திஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி x minus 2y should be greater than or equal to -2. Okay, so x y. So if x is equal to 0, y oda value என்னது வரும்? minus 2 cancel ஆகி 1 வரும். If y is 0, x oda value is -2. So what are the coordinates? 0, 1 and -2, 0. Okay, so இதில இருந்து we have to find the corner points. இப்போ வந்து நான் வந்து where is the graph? Okay, yes. So first point என்னது பசங்களா, first வந்து 0, 0 and 1, 1. Okay, so 0, 0 is somewhere here, இங்க வரும். And நான் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் points 1 and 2 தான் இருக்கு. So I will take 1 unit. So 1, 2, 3. அதே மாதிரி 1, 2, 3. -1, -2, -3. Okay வா? So points mark பண்ணியாச்சு. 0, 0 and 1, 1 வந்து இங்க வரும். 1, 1. And if you draw the line, so I'm just drawing in the first quadrant only. Ayyo. ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல மட்டும் தான் எனக்கு தேவை. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும் வந்து we will draw. Okay, okay. So this is x minus y is equal to 0 ஓட coordinate. So next பாருங்க, -0, 1 and -2, 0. 0, 1. 0, 1. So 0, 1 வந்து இப்படி வருமா? 0, 1 and -2, 0. So somewhere here -2, 0. So இதோட இது வந்து draw பண்ணுங்க. Extend பண்ணுங்க. So it will just coincide somewhere. Mama, I'm chasing the ghost.
Okay, super dumb. என்னடா இது? ஓகே, ஸோ சம்வேர் இது வந்து இதில் பாஸ் ஆகுதுன்னு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்? ஐ எம் தேர் ஃபார் மேம். ஓகே ஓகே. வென் வில் த லெக்சர்? ஆளே இல்லாத கடைக்கு யாருக்கு மேம் டீ ஆத்தேன்? உங்களுக்கு தான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஸோ திஸ் இஸ் த லைன். ஓகே, ஸோ திஸ் லைன் அப்படிங்கிறது x minus 2y வந்து greater than or equal to -2, greater than or equal to -2. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து யார்ப்பா அது சொன்னது? கிரிக்கெட் லவர். ஓகே, கிரிக்கெட் லவர். ஹாய் நவீன், எப்படி இருக்கீங்க நவீன்? நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. வென் வில் திஸ் லெக்சர் அண்ட் ஓகே 7 o'clock முடிக்கணும்னு நினச்சேன். ஆப்வியஸ்லி 7 o'clock முடியாது. Let's see. Okay, so இப்போ வந்து I got x minus, so இங்க வந்து ஒரு கார்னர் பாயிண்ட் வருது. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி 2 வழியா பாஸ் ஆகணும், இது பாஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, சரி, இப்போ வந்து we have to get to know that இது வந்து x minus y is equal to 0 and x minus 2y is equal to -2. இது வந்து என்ன சொல்லலாம், ஒரிஜின் வழியா, அதாவது இப்படி அது இருக்குதா இல்ல அப்படி இருக்குதா எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will check for this. So x minus 2y greater than or equal to -2, we will put 0, in there. ஓகேவா? இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷன்ல வந்து we will put 0, -0 greater than or equal to -2. ஓகேவா? So first equation வந்து x minus 2y greater than or equal to -2. So if I put x is equal to 0, y is equal to 0, 0 minus 0 greater than or equal to -2, 0 greater than or equal to -2, which is true. Okay, which is true. So this will be in the line வந்து towards the origin. Okay, it will be towards the origin. So இதோட line வந்து பாத்தீங்கன்னா towards the origin. இந்த side you have to shade. Okay, இப்போ அது fail ஆயிருச்சு அப்படின்னா, if it is failed, ma'am, இது வந்து இப்போ வந்து greater than -2 விட greater than, இப்போ வந்து இங்க வந்து -4 வந்துச்சு, which is less than அப்படி வந்துச்சுன்னா இது வந்து இந்த சைடு வந்துச்சா, இல்லனா அது வந்து false ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you have to draw it from this side. இது towards the origin, இது away from the origin. That's it, simple as that. So next பாருங்க, x minus y is equal to 0. Since it is passing through the origin, அதனால we can't put 0, 0. Origin value வந்து எதுல போட முடியாது? x minus y is equal to 0ல origin value போட முடியாது. So அது அப்படி இருக்கும்போது what do you have to do அப்படின்னா, இந்த first quadrantல ஏதாச்சும் ஒரு point you have to take. ஏதாச்சும் ஒரு point எடுங்க. So I'm taking 2, 1 here. Okay, 2, 1 எடுக்கிறேன். So which is in the first quadrant. So 2, 1 எடுக்கும்போது 2 minus 1, இது வந்து 2 minus 1 என்னவாக இருக்கணும் பசங்களா? 2 minus 1 should be greater than 0. Okay, 2 minus 1 should be greater than or equal to 0. 1 which is greater than or equal to 0, which is satisfies the condition. Okay, which satisfies the condition. So அப்படி இருக்கும்போது it is towards the origin. So கீழ வந்துரும். So இது வந்து கீழ வரும். ஓகேவா? கீழ வந்துரும். So இதுல வந்து where is this common region? நான் சொல்லித்தரேன், எல்லாமே நான் சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து எதுப்பா வந்து feasible region? சோ இது காமனா இருக்கிற ரீஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா this one and here. ஓகேவா? சோ இந்த ரீஜன் தான் வந்து என்னது? இந்த ரீஜன் தான் வந்து என்னது? It is the feasible region here. மேம் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்கப்பா? ஓகே, சோ feasible region is the green shade. So this இதுதான். ஓகேவா? so this is unbounded, right? இது bounded கிடையாது, boundaries கிடையாது, this is unbounded. so எவ்வளோ corner points இருக்கு பசங்களா? so 1 and 2, only 2 corner points exist. okay, so இப்படிதான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். so option A is the correct answer. yes. so next question பாருங்க, a linear programming problem deals with the optimization of an logarithmic function, linear function, quadratic function, exponential function. எதுக்கு நீங்க வந்து optimization பண்றீங்க? linear functionக்கு தான். the number of corner points of the feasible region determined by the constraints x greater than 0, very easy. x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, x plus y is greater than or equal to 0. okay,
So sorry, greater than or equal to 4. அப்போ வந்து இங்க பாயிண்ட்ஸ் என்னப்பா வரும், x y 0 4 வரும், அதே மாதிரி 4 0. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து if I'm drawing, நான் இங்கே வந்து ட்ரா பண்றேன், so you don't need graphs here. So x greater than 0, y greater than 0, which is in the first quadrant. So 0 comma 4, so somewhere here வருமா 0 comma 4. Next வந்து 4 comma 0 வரும், 4 comma 0. If I draw the line வரைகிறேன். இப்போ இதுதான் வந்து லைன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு செக் வெதர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. அது வந்து டுவர்ட்ஸ் தி ஒரிஜின் இருக்குதா இல்லை அவே ஃப்ரம் தி ஒரிஜினா, எங்கே ஷேட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. ஐ வில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் 0 காமா 0 ஹியர். ஸோ 0 பிளஸ் 0 அப்படிங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 4. 0 greater than or equal to 4, which is wrong, which is false, right? 0 is always less. So it is away from the origin. Away from the origin. So இதுல வந்து எவ்வளவு feasible points இங்க வந்து என்ன சொல்லலாம், how the number of corner points of the feasible region, எவ்வளோ corner points இருக்குது பசங்களா. So only 2 corner points are there, only 2, 1 and 2. So option C is the correct answer, only 2. Okay வா, இது மட்டும் தான், இது ரெண்டு மட்டும் தான். Okay, so next question பாருங்க. If the feasible region of the linear programming problem objective function z is equal to x plus by is bounded, then which of the following is correct? It will only have a maximum value, it will only have a minimum value, it will have both maximum and minimum values, it will have neither maximum nor minimum. So since it is the bounded region la maximum value minimum value exist ஆகும். So option C is the correct answer. Okay, இப்போ நம்ம வந்து we will do some problems. என்ன மேம் இப்போ தான் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண போறீங்களா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. Okay, 3 problems and we are done. Okay, 3 problems தான் மட்டும், ஒரே மூணு ப்ராப்ளம் தான். So solve graphically the following linear programming problem. We have to maximize the objective function. Okay va? So z is equal to 6x plus 3y. So subjective constraint. So இதுதான் வந்து என்னோட constraints. So that is 4x plus y. நான் வந்து equal to 18 போடுறேன். So I need to find the coordinates x comma y. If x is equal to 0, y is 80. If y is 0, x is equal to 20. Okay, so the coordinates are 0 comma 80 and 20 comma 0. Okay va, clear ah? Okay, so next constraint another part, 3x plus 2y is equal to 150. Okay, so x y, if x is equal to 0, y oda value will be 75. If y is equal to 0, 3x. Okay, correct. Okay, x y, if x is equal to 0, y oda value is 75. If y is equal to 0, x oda value is 50. So the coordinates are 0 comma 75 and 50 comma 0. Next பாருங்க, x plus y, x plus 5y is equal to 115. Okay, so 115 வருதா. So x y, if x is equal to 0, y oda value will be 23, and if y is equal to 0 இருந்துச்சுனா y oda value is 115. So what are the coordinates? 0 comma 23 and 115 comma 0. Okay, so we got all the coordinates here. So we will draw the graph. சீக்கிரம். Okay, so yes, so first வந்து we will just draw the இந்த coordinates எதன் மார்க் பண்ணிடலாமா.
So 0, 80 and 20, 75, 115 வரைக்கும் we need. 80 வேணுமா, 75, 50 வேணும், 80 and 20. Okay. 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. என்னடா இடமே பத்தல. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Okay, so first வந்து பாருங்க, first is 8, 0, 80 and 20, 0. So here is 20, 0. So 20, 0 and here it is 0, 80. So draw the four x plus y, 4x plus y is equal to 80. Okay, so that is the second point வந்து பாத்தீங்கன்னா 0, 75 and 50. 0, 75, 0, 75 and 50, 0. So 0, 75 வந்து somewhere between here அப்படின்னு வந்து we will நம்ம வந்து இங்க இருக்கும் அப்படின்னு வந்து we will assume கிடையாது, அங்கே தான் இருக்கும். ஓகேவா? so that is 0, 75 and we need to find 50 here. So 50 அப்படிங்கிறது somewhere here வரும். Okay, so this is 50, 0. So we will draw the line. So on the line or equation என்னதுப்பா, 3x plus 2y is equal to 3x plus 2y is equal to 150. Okay, so next equation is 0, 23. 0, 23 somewhere here or okay. Uh, 0, 23 and 115. So 115 வந்து இங்க வரும். 115, 0. X plus 5y is equal to 115. X plus 5y is equal to 115. Okay, so next one we have to find the next நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், we have to find whether the equations ஓகேவா, கொடுத்திருக்கிற equations வந்து towards the origin away from the origin first அது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, so first வந்து 3x plus 2y, 3x plus first அது கிடையாதா. Okay, so 4x plus y, 4x plus y should be greater than or equal to 80. Next is 3x plus 2y. 3x plus 2y should be less than or equal to 115. Less than or equal to less than or 3x plus 2y is equal to 150.
next x plus 5y greater than x plus 5y greater than or equal to 1 1 5, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Okay, so 4x plus 5. So 4x plus 5 வந்து greater than or equal to 0. So இதுல எதுமே வந்து origin வழியா pass ஆகல. So 0 plus 0 வந்து greater than or equal to 80, which is not true. Okay, which is not true. 4x plus, so which is away from the origin. So this line, so in the red color வந்து away from the origin. Okay, away from the origin. Okay, so I will just draw away from the origin. இது வரைக்கும் போதும். Okay, away from the origin. Okay, சரி. So next பாருங்க 3x plus 2y less than or equal to 0 plus 0 less than or equal to 150, which is true. Correct? Which is true. Less than 20 வருது, which is true. So அது வந்து towards the origin வரும். Correct? So towards, இதுல ஏதாச்சும் mistake இருக்கா? இதுவும் வந்து greater than or equal to தான் வரும். ஓகேவா? Okay, so this is greater than, the question la mistake irukku. So this is actually greater than or equal to. So adum vandu enadu away from the origin. 0 plus 0 is not greater than 150. So that is also away from the origin. Okay, that is also away from the origin. So idu vandu ipdi varuma? Okay, away from the origin. Okay, next பாருங்க. Next is x plus 5y. X plus 5y. Hey, wait a second. Ayyo. Okay, so 3x plus, இது தானப்பா 3x plus 4y. அது correct தான். 3x plus 2y less than or equal to 150. So if I give 0 plus 0, அது வந்து less than or equal to 150, which is true. Okay va? So அப்படி வரும்போது this is towards the origin. So this pink line is towards the origin. Towards the origin. Okay. So next பாருங்க, the blue color. Blue colorல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 0 plus 0 வந்து greater than or equal to 115 அப்படின்னு சொல்றாங்க, which is false. So which is away from the origin. Okay, away from the origin. Away. Okay, so away from the origin. So இது எல்லாருமே வந்து coincide பண்ற region எது பசங்களா? So x is greater than 0, y is greater than 0, first quadrant. இவங்க எல்லாருமே வந்து கோயின்சைட் பண்ற ரீஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சோ எல்லா ப்ளூ கலரும் ரெட் கலரும் பிங்க் கலரும் எல்லாமே வருது பாத்தீங்கன்னா திஸ் ரீஜியன். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? திஸ் ரீஜியன். Okay, so this green color region is where the feasible region exists. Okay, so இப்போ இந்த feasible region exist பண்ணது எல்லாமே fine. Okay, feasible region exist பண்ணது எல்லாமே fine. So this is my corner point A, B and C here. Okay, I need to find all the A, B, C here. எல்லா A, B, C வந்து எனக்கு என்ன பண்ணும்? எனக்கு find out பண்ணும். Okay, so we will take this A point. So A point அப்படிங்கிறது it is the intersection of blue color and red color. Correct? Blue color க்கும் red color ஓடையும் intersection. What is blue color? X plus 5y is equal to 115. What is red color பசங்களா? 4x plus y, that is equal to 80. That is equal to 80. So இந்த ரெண்டு equation ஓடையும் this two equation ஓடையும் என்னது? intersection தான் அந்த point. So நான் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த equation வந்து 4 ஆல multiply பண்ணா I will get 4 into 4 16x plus 4y is equal to 320 I will get. So x plus sorry எதுக்குடா 4. okay,
என்னடா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? Okay, so 4x plus y is equal to 80 is one of the point. Second point அப்படிங்கிறது x plus 5y is equal to 115. Okay. So இதுல வந்து either I can இதை வந்து நான் வந்து 4 ஆல மல்டிப்ளை இல்லாட்டி இதுல 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம். either way you can do it. So நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. நான் என்ன பண்றது? Okay, so first equation வந்து 5 ஆல I'm going to multiply. So 20x plus 5y is equal to 400. X plus 5y is equal to 115. Okay, so minus பண்ணுங்க பசங்களா. minus பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get 19x. இது ரெண்டுமே cancel ஆகி போயிடும். And here you will get 5. 9 minus 1 is 7. And 3 minus 1 is 2. Okay, but 275 you will get. So x oda value அப்படிங்கிறது x oda value is nothing but 275 divided by 19. So 19 into 5. 45 4 19 தான் வரும். Okay, you will get somewhere around. I will tell the answer. Okay, va. So okay, so இதுக்கு வந்து 275 divided by 19. Like wait, நான் வந்து calculate பண்றேன். 275 divided by 19. 400. You will get 400 minus 115. 400 divided by 285 you will get. Okay, 285 divided by 19. 285 divided by, I am subtracting, correct? Okay, you will get 15 here. So இதோட x ஓட value வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 15 you will get. Okay வா? So இப்போ வந்து you just substitute 15 ஏதாச்சும் ஒரு இதில் வந்து substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the answer. That is 15 plus 5y is equal to 115. 5y is equal to 100 and y oda value is 20. Okay, so here a oda value வந்து என்னது வரும் பசங்களா? 15, 20 you will get. Okay, 15, 20. சரி, so 15, 20 கிடைச்சிச்சா? So அதே மாதிரி we have to find the value of b here. Okay, அதே மாதிரி value of b கண்டுபிடிக்கணும். So b அப்படிங்கிறது so இந்த லைனோடையும் and this pink லைனோடையும் intersection. So x plus 5y x plus 5y is equal to 115. அதே மாதிரி 3x plus 2y is equal to 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 150. Okay, 150 you will get. Okay, va, clear? Okay, whatever. So 3x plus 2y is equal to this. So either எது வேணாலும் நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து அதுவா மாத்த. So இதை வந்து நான் வந்து 3 ஆல multiply பண்றேன். ஓகேவா? So I will get 3x plus 15y is equal to 15. 3 into 1 is 3. 3 plus 1 is 4. 345 and 3x plus 2y is equal to 150. So minus பண்ணுங்க. So 0, 0 cancel ஆகி போயிடும். You will get 13y is equal to 5. 9. 2 minus 1 is 195. So y is equal to 195 divided by 13 you will get.
So இருக்கீங்களா பசங்க நீங்க இருக்கீங்களா? Okay, I will just calculate. ஏன்னா வந்து we don't have time. நீங்க வந்து நீங்களே calculate பண்ணிக்கோ. 195 divided by 13, which is y is equal to 15. You will get y is equal to 15 கிடைக்குமா? Okay, so ஏதாச்சும் ஒரு equationல substitute பண்ணுங்க. So x plus 15 into 5 is equal to 115. Okay, so x plus 5 into 5 is 25, 275, that is equal to 115. So x is equal to 115 minus 75, that is equal to 0. 11 you will get, correct? 11 na 40. Okay, so x oda value வந்து 40 வரும் and y oda value will be 15. Okay, so 1 second, so I will just tell you the answer. So இதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், you have to calculate the answers. So 40, 50 and 2, 72 you will get. Okay, so என்னடா இது, so b oda value வந்து super whiteல நம்ம வந்து whiteலயே நம்ம எழுதுவோம். So b oda value வந்து you will get 40, 15. 40, 15. அதே மாதிரி பசங்க c ஓட வேல்யூ வந்து 2, 72 you will get. ஓகேவா, 2, 72. ஸோ இப்போ வந்து என்னதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, I need to maximize this value. ஓகேவா, ஸோ maximize பண்ணோம் அப்படின்னா z is equal to z is equal to 6x plus 3y. Z is equal to 6x plus 3y. Okay, wow. Z is equal to 6x plus 3y, and I got the points as 15, 20, 15, 20, 2, 72 and 40, 15. 14, 15. So இது எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து செட்ல போட்டு பார்க்கணும். ஓகேவா, z is equal to 16 into 15 plus 3 into 20. Okay, so z is equal to 2 into 6 plus 72 into 3. Next, z is equal to 6 into 40 plus 15 into 3. Okay, so என்னப்பா வரும், 16 into 15. Calculate பண்ணுங்க, 16 into 15, 33, 86, 1, 0, 14, 1, 240 you will get. So 240 plus 60, 0, 240 plus 60, that is 300. 300 வருமா? So இங்க என்னப்பா வரும், you will get 12 plus 3 into 2 is 6, 7 into 3 is 2, 1. So that is equal to 6 plus 2 is 8. 1 plus 1 is 2. 228. So here you will get 240 plus 45. So that is equal to 582. So maximum value is set here, right? So this is the maximum value. So maximum value enga kedakudhu, so maximum value I get at 5, 20 and the value is 300. Okay va, edachum mistakes irundichu abdina, so it's like, let me check the question. Yes, 15, 20 la da vandu maximum value and 300 is the maximum value. Okay, so that's it. So next nama vandu or bounded idula vandu vechi we will just finish the question. Okay, bounded இது எல்லாமே it's the same. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா like x greater than or equal to, இது வந்து I will just ஒரு glance மட்டும் I will tell you. Okay, I will just tell you the glance. So I have x plus y is equal to 800 I have. Okay va, so x is equal to 0 வந்துச்சுனா y ஓட வேல்யூ is 800, y ஓட வேல்யூ 0 வந்துச்சுனா x ஓட வேல்யூ வந்து 800 ஆ இருக்கும். So 0, 800 at 800, 0. Next, 2x plus y is equal to 1000. Okay, it's equal to 1000 and x oda value 0 and y oda value will be 1000
and y oda value 0 ah irundhuchna x oda value will be 500. So the coordinates are 0, 1000 and 500, 0. Okay, so same process da. X less than or equal to x less than or equal to 400 kuduthirukangala, so you can write x is equal to 400. Okay, x is equal to 400. என்ன சொல்லிருக்காங்க? maximize பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Okay, so maximize தானே பண்ணிட்டா போச்சு. Okay, so what are the points pasangala? What are the first point? 800 1000 500 we need. Okay, so inga vandu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 we have. Okay, so 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. அதே மாதிரி 1000 sorry 200 300 400 500 600 700 800 and 800 900 1000. Okay, so what is the first point? First point அப்படிங்கிறது 0,800 0,800. So 0,800 is somewhere here, 0,800 and 800, 0 somewhere here, so 800, 0. Okay, so line varanjallama. So we will draw the line. So first we will just connect them. Okay, so x plus y is equal to 800. X plus y is equal to 800. Okay, next point அப்படிங்கிறது 0,1000 0,1000. So 0,1000 அப்படிங்கிறது இங்க வரும் 0,1000 0,1000 and 500 500, 0. ஈஸி தான் ஓகேங்களா. ஸோ நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், மற்றபடி இட்ஸ் ஃபைன் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 2x plus y into 1000. So 2x plus y is equal to 1000. So we have one more thing, 400 வருது அந்த மாதிரி, கரெக்டா? So 400 வந்து x is equal to 400, which is a straight line. ஓகேங்களா, which is a straight line. Okay, சரி. Okay, so இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து we have to find the region. எங்க தான் region, எங்க தான் வந்து இவங்க feasible இருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாம். So this line அப்படிங்கிறது, this is x is equal to 400. Okay, சரி. So what is my first equation? That is x plus y x plus y அப்படிங்கிறது less than 800. அதே மாதிரி 2x plus y that is less than 1000, less than or equal to 1000, and x வந்து greater than or equal, x less than or equal to 400, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Okay, right? Sure. So இப்போ வந்து we have to find the region. So if I put 0 plus 0 here, 0 plus 0 is obviously less than 800. So அதுக்கு வந்து, so that is towards the origin வருமா? So towards the origin because satisfy பண்றது, அதனால towards the origin. Okay வா? Next பாருங்க, 2x plus y. So 2x plus y again 0 plus 0, obviously less than 0 வருமா? Yes. So இதுவும் வந்து less than 0 வரும். So also satisfy the condition. So towards the origin. Okay, towards the origin. Okay வா? Next பாருங்க, x less than 0 வந்துச்சுன்னா 0. So obviously இதுவும் வந்து இந்த சைடு தான் வரும். Okay வா? So that is if you want to draw அப்படின்னா it will be like this.
Okay, so what will be the feasible region பசங்களா? எதுதான் feasible region? எது feasible region? So these are the feasible regions. Okay, so which is common. Okay வா, common இருக்கிறாங்க. Okay, this portion. So A, B, C and D. Okay, so இதில் இருந்து what is A? A அப்படிங்கிறது nothing but 0, 0. Okay, what is B? 500, 0. What is C? தெரியாது. Okay, what is D பசங்க? What is D? D அப்படிங்கிறது 0, 800. Okay, so C அப்படிங்கிறது it is the intersection of these two points. Correct? Intersection of these two points. So அதில் வந்து you can easily find. கரெக்டா? ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணலாமா? ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள்? Do you find any பிரச்சனைகள் பசங்களோ? ரைட், அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் எல்லாமே நீங்களே வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ மற்றது எதுவுமே வந்து பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் டூ சம் என்ன சொல்லலாம், நம்மளோட அன்பவுண்டட். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து ஆன்சர் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் தி காமெண்ட்ஸ். இதோட ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் அப்படிங்கிறது காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு அன்பவுண்டட் கொஸ்டின். ஸோ நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வி வில் கோ. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் செஷன். So solve the following linear programming problem graphically. Maximize x plus 2y. So subject constraints another x minus y is equal to 12. So what will be the graph? X y. X is 0 arnichina, y order value will be 12. Okay. X y. X order value 0 arnichina, y order value will be minus 12. Y 0 arnichina, x order value will be 12. So 0, minus 12 and 0, 12, 0. 12, 0. Okay. So next paranga, x minus 2y is equal to minus 2. Okay, so x y. If x order value 0 arnichina, 2 cancel ஆயிடும், minus 2 cancel ஆயிடும், y order value will be 1. If y order value 0 arnichina, x order value will be minus 2. So the values are 0, 1 and minus 2, 0. Right. Okay. So we got this. Okay va? சரி, இப்போ வந்து we will draw the graph. So you will understand. இது வந்து unbounded-ஆ தான் வரும். Okay, it's an unbounded graph. Okay va? Okay. So 2 and 12. So 2 2, 4, 6, 8. What? Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10. Minus 2, minus 4, minus 2. Minus 6, minus 8, minus 10, minus 12. Okay. So first point அப்படிங்கிறது 0, minus 12, 0, minus 12, 0, minus 0, minus 12, 0, minus 12, 0, minus 12. So it will be down. 0, minus 12. Since x and is greater than 0. X minus. Okay. 0, minus 12. Minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12. So this is 0, minus 12.
ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து 12,0 12,0 நெக்ஸ்ட் வந்து இது அடுத்த क्वेश्चन என்ன மேம் கிறுக்கி வச்சிருக்கீங்க அப்படினு கேட்க கூடாது அப்படிதான் so 0,1 0,1 so somewhere here okay so 0,1 and minus 2,0 minus 2,0 somewhere here minus 2,0 okay okay so we got something like this yes or no x என்னப்பா question x minus 12 x minus 2y greater than minus 12 x minus y greater than or equal to 0 தான் வரும் that's why answer கிடைக்க மாட்டேங்குது okay இது வந்து greater than 0 பா ஓகேவா அதனால தான் ஆன்சர் வரல x minus y வந்து greater than 0 வரும் இது நான் வந்து அழிக்கணுமே okay we'll do another graph can I rub என்னடா ஆச்சு பசங்களா क्वेश्चनல வந்து ஒரு மிஸ்டேக் x minus y வந்து greater than or equal to 0 தான் வரும் ஓகேங்களா என்னடா கிராஃப் காணோம் come first 32 ஒரு நிமிஷம் okay here இங்க வந்து the thing is x minus y வந்து x minus y is greater than or equal to 0 x minus y y வந்து equal to 0 so questionல வந்து wrong இருக்கு பசங்க so that's why x y so x is equal to 0 na y is equal to 1 x is equal to இப்போ x 1 வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க x 1 வந்துச்சு அப்படினா y will be also 1 okay so the coordinates are 0, 0 and 1, 1 so அதனால -12 கலாம் தேவை கிடையாது so questionல பிரச்சனை இருக்கு நான் பார்த்தேன் என்ன இது கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படி so 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 here 1 2 3 4 5 6 7 okay so what are the points 0, 0 and 1, 1 so 0, 0 அப்படிங்கிறது இங்க ஒரு 0, 0 here it is 1, 1 so if I draw the line so this is x minus y is equal to 0 okay but x minus y is equal to 0 so next point another next point what is the next point pasangala that is 0, 1 and -2, 0 where is -2, 0 inga da vandu -2, 0 okay
So next வந்து பாத்தீங்கன்னா 0,1 0,1 எங்க வருது 0,1 வந்து இங்க வரும் 0,1 okay so draw பண்ணுங்க okay so this is the point so just extend பண்ணுங்க so it will meet at some point okay so just drag yes perfect so this is the point where they are meeting correct so that is x minus 2y x minus 2y is equal to minus 2 so next one what we have to check whether the points lies x minus 2 x minus 2 x minus y வந்து greater than or equal to 0 வரணும் x minus வந்து x minus 2y x minus 2y வந்து greater than or equal to minus 2 வரணும் okay since it is passing through the origin so origin வழியா pass பண்றனால we can't put origin value so somewhere around first quadrant ஏதாச்சும் ஒன்று போடுங்க so again நான் 2,1 போடுறேன் so 2 minus 1 greater than or equal to 0 1 greater than or equal to 0 which satisfies the conditions which means it is towards the origin so towards the origin nala so this line will be like this இது satisfy பண்ணல அப்படினா it will be opposite side okay வா so அதே மாதிரி இங்க பாருங்க x minus 2y so again put 0,0 here 0,0 போடுங்க 0 minus 0 greater than or equal to minus 2 which is true 0 is greater than or equal to minus 2 which is true only so அதுவும் வந்து எங்க வரும் towards the origin okay வா so this is our line so it will be towards the origin okay so where is the common points பசங்களா எங்க தான் common point எங்க வருது I mean so here and here so இந்த ஒரு portion so பாருங்க this portion okay so this portion la தான் என்ன வருது common point exist ஆகுது I mean corner points exist so this is obviously 0,0 next வந்து I have to find this point எனக்கு வந்து இந்த point வந்து நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் this is basically the intersection of those two correct so that is x minus y is equal to 0 and அதே மாதிரி x minus 2y வந்து greater than or equal to minus 2 so x minus 2y is equal to minus 2 so இதில இருந்து x is equal to y அப்படின்னு எழுதலாமா so that is x minus 2x is equal to minus 2 so this is minus x is equal to minus 2 so x ஓட value வந்து என்ன வரும் பசங்களா x ஓட value will be 2 x ஓட value 2 ஆ இருந்துச்சுனா y ஓட value what will be y ஓட value என்ன வரும் so அதே மாதிரி நீங்க வந்து போடணும் so 2,2 you will get so here y is also 2 so here the point அப்படிங்கிறது that is 2,2 so obviously maximum value எங்க வரும் where will be the maximum value so this is unbounded correct இது வந்து ஒரு unbounded region என்னோட z is equal to so z is equal to x plus 2y correct z is equal to x plus 2y z is equal to x plus 2y and at 2,2 ல வந்து என்ன வரும் 2 plus 4 that is equal to 6 2 plus 4 that is equal to 6 வருமா so this is my maximum value so இதுதான் வந்து என்னோட maximum value so z is equal to 6 வருதா z is equal to 6 வருதா so எனக்கு வந்து maximum value ஆமாவா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியணும் so that is z ஓட value should be greater than m correct z ஓட value should be greater than m so what is z x plus 2y should be greater than 6 ஆ இருக்கும் கரெக்ட்டா okay so இதுக்கு வந்து we need to find the coordinates so x y if x is equal to 0 இருந்துச்சுனா y ஓட value will be 3 இப்போ y is equal to 0 இருந்துச்சுனா x ஓட value will be 6 so 0,3 and 6,0 okay so you have to plot that here இங்க வந்து நம்ம வந்து plot பண்ணோம் so plot பண்ணும்போது so என்னப்பா values கிடைச்சிச்சு 0,3 வந்து இங்க வருமா 0,3 next வந்து பாத்தீங்கன்னா 6,0 so 6,0 so we need to draw a dotted line ஏன் பசங்களா dotted line வரையணும் because அது வந்து it's not அது வந்து strict inequality I mean slack strict okay
So you need to draw, extend பண்ணி draw பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டாட்டட் லைன் தான் வரணும், ஏன்னா வந்து அங்க greater than or equal to sign கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து டாட்டட் லைன் வந்து we are putting. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து we have to check whether it is towards the origin or away from the origin. Same process தான். So I will put x0 plus 0 வந்து greater than 6 அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, ஸோ 0 is greater than 6 அப்படிங்கிறது it is the என்ன point? What point is this? This is not true, right? So it is away from the origin. So இது கிடையாது. Away from the origin வருமா? Away from the origin, yes or no? Away from the origin. So away from the origin ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be like this. And you can see lot of common points here. இதுல வந்து இப்போ வந்து unbounded வந்துச்சு, and இதுல வந்து என்ன வரக்கூடாது, காமன் வரக்கூடாது. ஸோ இது எல்லாமே காமன் ரீஜன் தான். everything is here is common region. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது, கோயின்சைட் பண்ணுது, இதுக்கு காமன் ரீஜன் இருக்கு. ஸோ காமன் ரீஜன் இருக்கிறனால இங்க வந்து என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, மேக்ஸிமம் வேல்யூ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். சின்ஸ் காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறனால what we will say, maximum point or maximum value does not exist. Common value இருக்கக்கூடாது, does not exist. That is the only thing. Okay, is that clear? That's it. போதும். So we have already solved 3 types. இந்த 3 typesல இருந்து மற்றது அந்த மாதிரி வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாங்கடா. ஓகேவா? So I have given some same type of problems. So அதை நீங்க வந்து just practiceக்கு வச்சுக்கோங்க. So that's it for today. So I hope you had a wonderful session. So ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சுன்னா please let me know in the comments. And do follow us on our socials as well, because you will be getting free handwritten notes after this session. Okay va? So நம்ம சேனலையும் subscribe பண்ணிக்கோங்க, like button like பண்ணிக்கோங்க. So that's it Pasangala. This is your Sreeshma ma'am leaving. I will see you on the next session. Bye bye and take care.